জি আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের আর কিছু আছে? হেডফোন টেডফোন কিছু আছে? আছে? দেন। হেডফোন মানে কি? ইয়ার হেডফোন? হেডফোন এলো হবে না, শুনতে পারবো বলতে পারবো না। হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। তোমরা কতজন এখন? কি 17? কতজন আছো? সবাই আছো? শুরু এখন করতে 58 পারি কিনা? জয়েন। হ্যাঁ স্যার, শুরু করে দেন, ওরা জয়েন করতেছে। আচ্ছা, 60 জন হয়ে গেছে। 60 জন হয়ে গেছে। তো আমরা স্টার্ট করি। Let me introduce myself first. I am Dr. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। আমার সাথে বোধহয় আগে তোমাদের দেখা হয়নি, তাই না? আগে না কখনো স্যার, হয়নি, দেখেন। আগে দেখা হয়নি। Today we are going to discuss about the topics of uh, general aesthetic drugs. এটা কি আগে পড়ানো হয়েছে? জেনারেল অ্যানেস্থেটিক কি পড়ানো হয়েছে? না স্যার। No. না স্যার। না স্যার। Thank you. Thank you. So we are going to start about the general anesthetic drugs. These are the drugs. First, what is general anesthesia? General anesthesia means when we are going to operate a patient to perform some surgical procedure, then we need some general anesthetic drugs as well as some local anesthetic drugs also. General anesthetic means the drugs which produce anesthetic amnesia and produce the cardiac or skeletal muscle relaxation, and as well as some absence of sensory and autonomic reflexes. যে আমরা একটা জেনারেল অ্যানেস্থেটিক কি কারণে দিব? জেনারেল অ্যানেস্থেটিক দিব হচ্ছে যে to produce analgesia, amnesia of the patient, to remove the autonomic and sensory reflexes and relaxation of the skeletal muscle. These are the objectives of the general anesthetic drugs. And now, how can we classify these general anesthetic drugs? We can classify the general anesthetic drugs into two groups. One is the inhalational, one is the intravenous. Inhalational drugs are the, can you follow me? Yes sir. Yes. Okay. The general anesthetic drugs are of two types, inhalational and intravenous. Inhalational drugs are nitrous oxide. We very routinely perform our surgical procedure by nitrous oxide, and halothane, desflurane, servoflurane, enflurane. These are the and ether also. These are the inhalational general anesthetic drugs. And intravenous groups, we use the barbiturate like thiopental sodium. You have already know about the barbiturate drugs. Do you know? Yes, sir. Hypnotics, Yes, sir. sedatives, barbiturate drugs. Can you classify the barbiturate drugs, please? Yes, ultra short acting. These are the ultra short acting. Well, which one is the most common ultra short acting barbiturate drugs? This is this thiopental sodium. Yes, this Thiopental sodium. Yes, yes. This thiopental sodium is used as an intravenous anesthetic agent, and also the thiamidal sodium and methotrexate. And there are some benzodiazepine drugs like midazolam and diazepam are also used as an intravenous anesthetic agent. There are some other drugs like opioid. Opioids are the drugs used to
relieve pain. This is the analgesic, yes? Usually we use as an analgesic drugs. There's a morphine, pethidine, fentanyl, sufentanil, alfentanil. These are the drugs of opioid groups you use in the general anesthesia. And there are some miscellaneous groups of drugs like ketamine, etomidate, propofol. These are the drugs. In total, you use the inhalational drugs and intravenous drugs to produce general anesthesia. Inhalation drugs are nitrous oxide, halothane, enflurane, sevoflurane, ether, and in intravenous groups, there are some types of drugs like barbiturate drugs, benzodiazepine drugs, opioid drugs, and some miscellaneous drugs like etomidate, ketamine, and propofol. Now, what are the objectives of producing a suitable anesthesia? একটা অ্যানেস্থেটিক এজেন্ট যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমরা চাই যে অ্যানেস্থেসিয়াতে আমাদের অ্যাডভার্স ইফেক্ট কম হবে, ইন্ট্রোডাকশনটা খুব সুইটেবল হবে, recovery from the anesthesia will be more smooth, and early recovery from the anesthesia, and as well as to produce some analgesic, cardiac muscle relaxation, and amnesia. There are three steps of producing a anesthesia. One is the introduction of the anesthesia, that is the induction. Then we have to maintain that anesthetic period, that is called a maintenance period. And we have to recover the patient from the anesthesia, that is the recovery period. So these are the three steps: induction, maintenance, and recovery. Prior to the giving general anesthetic drugs, we put some drugs that are called as the pre-anesthetic medications. Pre-anesthetic medications হচ্ছে যে আমরা যে ড্রাগগুলো ব্যবহার করি অপারেশন সময়ে ইন্ট্রাভেনাস অ্যানেস্থেটিক, অরিনাল জেনারেল অ্যানেস্থেটিক ব্যবহারের পূর্বে যে ড্রাগগুলো ব্যবহার করি সেগুলাকে আমরা সাধারণত বলি যে প্রি-অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশনস। এখন প্রি-অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন আমরা কেন ব্যবহার করি? আমরা প্রি-অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন ব্যবহার করি যে একটা মানুষ যখন আমরা অ্যানেস্থেসিয়া দিতে যাচ্ছি তখন তার সবচেয়ে বেশি কোনটা জিনিস কাজ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি। So we have to relieve that patient from that anxiety. So in order to recover the anxiety, we can use anxiolytic drugs as pre-anesthetic medications like benzodiazepine. Benzodiazepine, sir. Yes, the benzodiazepine drugs in intravenous route we can use, or intramuscular benzodiazepine drugs we can use for relief of anxiety. Then we have to consider about the pain of that patient prior to the operation. Like a patient is suffering from a fracture of the femur, is getting enormous pain during the movement. So you have to relieve that pain prior to giving the general anesthetic drugs. We can use the morphine or pethidine. Usually we use in general anesthesia as pre-anesthetic medication the pethidine drugs. So this is number two. One is the most complication during maintenance of the general anesthesia is the secretory matters, like the bronchial secretion, salivary secretion. If there is continuous salivary or bronchial secretion, it can produce. You have seen a patient with general anesthesia? Do you have seen? Yes, sir. With with কি করা হয়, একটা যখন অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয় একটা দেখো যে একটা টিউব ঢুকানো হয়, তাই না? একটা টিউব ঢুকানো হয়, হ্যাঁ, এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টিউবেশন বলে, এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টিউবেশন বলে।
এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টিউবেশনে যেটা হয় যে আমরা এই সময় যে রেসপিরেটরি মাসলটা প্যারালাইজ থাকে, আদার হচ্ছে স্কেলেটাল মাসলও প্যারালাইজ থাকে. So if there is a continuous secretion from the saliva and respiratory tract, it can produce কেউ বলবে এটা কি প্রডিউস করতে পারে? এটা যদি হচ্ছে যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে যায়, so it can produce some pneumonic difficulties. That is স্যার কি মিউট হয়ে গেল নাকি? স্যার একটা মিউট আসতে অনেক নাই। আচ্ছা শোনা আচ্ছা শোনা Hello? যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে, কারণ ওই যে আমার ল্যাপটপ যেটা যে কাজ করছিলাম সেটা ওই স্পিকার সিস্টেমটা দেখাচ্ছে ফেল, এই জন্য হয়তো শুনতে পাচ্ছিলাম। Okay, so we have told about the pre-anesthetic medication. Pre-anesthetic medications are the drugs. হ্যাঁ, যে ড্রাগস গুলো আমরা ব্যবহার করি prior to the general anesthetic drug to relieve some anxiety, to produce some analgesic action, to inhibit the secretory effect, and also we use the antihistamine, histamine receptor antagonist, and antiemetics drugs. These are the drugs is known as the pre-anesthetic medication. Among the for anxiety reliever are the benzodiazepines, for analgesia are the opioid analgesics. To inhibit the secretion, we use the atropine, and antiemetics, antihistamine, and histaminic receptor. And now, what are the stages of general anesthetic drugs? Can you hear me? Yes, sir. স্যার ভিডিও দেখা যাচ্ছে না। ভিডিও দেখা যাচ্ছে না এখন। Me? Ji, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do you follow up the pre-anesthetic medications? No. And now, what are the stages of general anesthetic drugs and or general anesthesia? First, we have the stage of analgesia. যখন একটা পেশেন্টকে আমরা অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ দিব, প্রথমে যেটা যে স্টেজটা আসবে সেটাকে বলে স্টেজ অফ অ্যানালজেসিয়া. In this stage, there is initial analgesia and then amnesia, but consciousness level at this stage is retained
the sense of task is retained and sense of hearing is increased. At the stage of 2, there is the stage of excitement or delirium. এই স্টেজটাকে বলা হচ্ছে যে প্রথম স্টেজে আমাদের যে লসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অ্যানালজেসিয়া প্রডিউস হয়েছে, মানে আমাদের পেইন সেন্সেশনটা কমে গেছে, এবং হচ্ছে যে অ্যামনেসিয়া প্রডিউস হয়েছে। অ্যামনেসিয়া মানে লস অফ মেমোরি, কিন্তু আমাদের কনসাসনেস যে লেভেলটা ছিল সেটা রিটেইন হয়েছে, এবং হিয়ারিং যে আমাদের ইয়েটা ছিল সেটা হচ্ছে সেন্স অফ হিয়ারিংটা আমাদের বেড়ে গেছে, দ্যাট ইজ ইনক্রিজ ডিউরিং দ্য স্টেজ 1, বাট ইন স্টেজ 2 the patient is unconscious. Patient is unconscious but become excited. The respiration becomes irregular. This is called the excess of excitement or stage of delirium. And stage 3, this is the stage of surgical anesthesia. Surgical anesthesia means there is no ocular movement, no eye reflexes, and pupil size is fixed. And in stage 2, we know that the respiration becomes irregular. Now in stage 3, the surgical anesthesia, the respiration becomes regular. And in stage 4, there is a medullary depression. The severe depression of the vasomotor center is called the medullary depression stage. So there are 4 stages of anesthesia. One is the stage of analgesia. One is the stage of excitement or delirium. One is the stage of surgical anesthesia, and one is the stage of medullary depression. Now, সার্জিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়াতে প্ল্যান 1 2 3 4 টা কি? সার্জিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়াতে যে জিনিসটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টেজ 1 এ অ্যানালজেসিয়া প্রডিউস হয়েছিল, অ্যামনেসিয়া প্রডিউস হয়েছিল, কিন্তু কনসিয়াসনেস রিটেইন ছিল। স্টেজ 2 তে আমাদের যেটা আছে যে পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়েছে কিন্তু রেসপিরেশন বিকামস ইরেগুলার। হ্যাঁ, আর সার্জিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়াতে আমাদের রেসপিরেশনটা বিকামস রেগুলার। ঠিক আছে, এই স্টেজে আমরা হচ্ছে কনসিয়াসনেস পাচ্ছি, অ্যানালজেসিয়া পাচ্ছি, অ্যামনেসিয়া পাচ্ছি, এন্ড রেগুলার রেসপিরেশন পাচ্ছি। এবং এই স্টেজের যে 3 কার্ডিয়াক সাইন, দ্যাট ইজ দ্য অকুলার মুভমেন্ট ইজ লস্ট, eye reflexes is lost, and pupil size become fixed in stage 3. Clear আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা। এখন আমরা চাই যে কোনো অ্যানেস্থেসিয়াতে আমরা একটা ব্যালেন্স অ্যানেস্থেসিয়া প্রডিউস করব, তাই তো? ব্যালেন্স অ্যানেস্থেসিয়াটা কি? ব্যালেন্স অ্যানেস্থেসিয়াটা হচ্ছে যে ইফেক্টিভ এন্ড কমফোর্টেবল অ্যানেস্থেসিয়া। ইফেক্টিভ এন্ড কমফোর্টেবল অ্যানেস্থেসিয়া উইথ less hazardous anesthetic experience, that is the আমরা অ্যাডভার্স ইফেক্টটা কম চাচ্ছি, এবং কমফোর্টেবল এবং ইফেক্টিভ দুটোই আমরা চাচ্ছি অ্যানেস্থেসিয়া। এটাকে বলা হচ্ছে ব্যালেন্সড অ্যানেস্থেসিয়া। তো ব্যালেন্সড অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে যে একটা প্রি অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো প্রপারলি ইউজ করতে হবে। এটা কিন্তু শর্ট নোট আসে, হ্যাঁ, যে হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্সড অ্যানেস্থেসিয়া। তাহলে যদি আমরা বলি যে ব্যালেন্সড অ্যানেস্থেসিয়া কি, ইট ইজ দ্য ইফেক্টিভ এন্ড কমফোর্টেবল অ্যানেস্থেসিয়া উইথ লেস হ্যাজার্ডাস anesthetic experience by producing some drugs like the pre-anesthetic medications, the induction of short-acting barbiturates, some potent analgesic drugs, and some neuromuscular blocker to produce the skeletal muscle relaxation. এখন যে ইন্টারভেনাস অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ গুলো আছে আমরা সেগুলোর মধ্যে বলেছিলাম যে একটা হলো যে বারবিচুরেট ড্রাগ, একটা বলেছিলাম যে আমাদের ডায়াজিপাম আর বিডাজোলাম যে ড্রাগ গুলো আছে যে সেগুলো ওপয়েড অ্যানালজেসিক, ইটোমাইডেট, প্রোপোফল এন্ড ক্যাটামিন। এর মধ্যে আমরা ইন্ডাকশনের জন্য সবচেয়ে যেটা রেগুলার ইউজ করি সেটা হচ্ছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম। Thiopentol sodium is a barbiturate drugs. You know it. What are the properties of thiopentol sodium? Do you know? Hello? Ultra short acting duration?
No, the duration is less than equal to 5 minutes. It may be 5 minutes, it may be less than 5 minutes. And what are the other properties? It is the why it produce the ultra short acting properties. Sir, lipid soluble. It is highly lipid soluble. So as it is Cross highly blood, lipid, it Here, cross crosses the blood-brain barrier, isn't Yes, it? So it can produce the unconsciousness within 20 to 30 seconds only. So that's why we use the thiopentosodium as an induction or inducing agent for the anesthetic. And not for all, যে আমরা যে ইন্ডাকশন করি, ইন্ডাকশনটা কিন্তু শুধুমাত্র যে আইভি বা ইন্টারভেনাস অ্যানেস্থেটিক দ্বারা হয় তা কিন্তু না। আমরা যে ইনহেলেশনাল যে অ্যানেস্থেটিক গুলো বলেছি সেটা দিয়েও কিন্তু আমরা ইন্ডাকশনটা করতে পারি। So induction is produced both by the intravenous anesthetic and as well as the inhalational anesthetic. And for maintenance, we can't use the intravenous anesthetic drugs as it is very short acting drugs. So for maintenance of the general anesthesia, we have to use the inhalational anesthetic drugs. Okay. And what are the pharmacological actions of thiopentosodium? In the CNS, it can produce the respiratory depression, and in the cardiovascular system, it can produce the circulatory depression or collapse and cardiac depression with hypertension. So in order to introduce the drug, we have to consider whether the patient has hypertension previously, whether the patient has any cardiorespiratory depression type of diseases like the bronchial asthma, like the obstructive pulmonary disease or COPD. What are the advantages of thiopentosodium? It can produce the action very rapidly that we have already seen in 20 to 30 seconds only. And the anesthesia produced very rapidly and pleasantly, and without any excitement. And as this is very short acting drug, this anesthesia lasts for only about 5 minutes. But what is the disadvantage? That is, there is no analgesic action, no muscular relaxation by using the drug. And এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাতে হচ্ছে যে রিকভারিটা খুব স্লো হয়, কারণ এটা আমরা বলেছি যে এটা হাইলি লিপিড সলিউবল ড্রাগ। এটা হচ্ছে যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো এটার হচ্ছে যেটা ইফেক্ট হয় সেটা হচ্ছে cumulative effect. This cumulative effect leads to slow recovery from the anesthesia. Can anyone tell what are the contraindications? আমি অলরেডি কিন্তু বলে ফেলেছি যে এই পেশেন্টের হচ্ছে যে thiopentosodium ব্যবহার করা যাবে না। Can anyone tell what are the contraindications maybe for using the thiopentosodium? Acute intermittent bronchitis. Yes. Septal spasm, laryngospasm, Bronchial asthma, obstructive pulmonary disease, or cardio. আরেকটা জিনিস বলেছি, can produce severe hypertension. শকের পেশেন্টে কার্ডিওভাস্কুলার ফেইলিওরের পেশেন্ট। শকের পেশেন্টকে আমরা দিতে পারবো। That's very good. One patient is suffering from the femoral fracture can lead to a shock. This patient cannot be given the intravenous anesthetic like thiopentosodium. Okay. যে আমরা অনেক সময় পেশেন্ট দেখেছি যে র্যাপিড আমরা খুব তাড়াতাড়ি সার্জারি করতে হবে, কিন্তু পেশেন্ট ইজ ইন এ শক স্টেজ. This patient cannot be given the thiopentosodium like drugs. Okay. Another is the one patient is suffering from any cardiovascular discrepancy like ischemic heart disease. So in that case, we can use the thiopentosodium drugs. Okay. আচ্ছা, এখন এই পেশেন্ট গুলোকে তাহলে আমরা যে পেশেন্ট গুলোকে আমরা বলছি যে আমরা কার্ডিওরেসপিরেটরি ডিপ্রেশন আছে বা অন্যান্য কোনো আইএসপি লাইক ডিজিজ আছে, তাদেরকে আমরা তাহলে কি দিয়ে
induction করবে। There are some drugs like alfentanil, sufentanil. These are the drugs, or fentanyl. These are the drugs for you suitable for the patient to produce anesthesia with in ischemic heart disease or any cardiac or respiratory depression. It's a very potent drug, alfentanil, sufentanil. But one of the disadvantages of this type of drugs, this types of drugs has recovery very slow, very slow. And induction of the drugs produce the thiopentol sodium produce the anesthesia within the 20 to 40 seconds, but with fentanyl can produce the anesthesia. It needs more than 2 minutes, more than 2 minutes. So induction is also slow, but in balanced anesthesia we need rapid induction. Nowadays, to compare this type of advantages and disadvantages, we use propofol as for the balanced anesthetic drugs. Propofol যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি যে propofol ইন্ডাকশনটা অনেক র্যাপিড হয়, এটার রিকভারিটা অত বেশি মানে স্লো হয় না, রিকভারি ইজ ফাস্ট দেন দ্য thiopentol sodium or fentanyl types of drugs. এটাতে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল যে ব্লাড ফ্লো সেটা কম থাকে, ফলে এটা যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসারটা যেটা থাকে সেটা কমায় দেয়, ফলে আমাদের পোস্ট অপারেটিভ যে ইফেক্ট গুলো আছে যেরকম হচ্ছে যে ভমিটিং, হ্যাঁ ভমিটিংটা আমাদের এখানে কম হয়, as it has got also the anti-emetic properties. So in a day case procedure, do you know about the day case procedure? Day case surgery. Day case surgery is the surgery in which the patient admitted in hospital for a surgical to perform a surgical procedure and got relief from the from hospital, released from the hospital from within the same day or within 24 hours. যে একটা পেশেন্ট ভর্তি হলো একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিউর পারফর্ম করার জন্য এবং সে মোটামুটি 24 ঘন্টার মধ্যে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর পারফর্ম করা 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডে কেস সার্জারি। In this day case type of surgery, we use the propofol types of drugs. কেন ইউজ করি? কারণ এটার হলো যে একটা অ্যান্টি এমেটিক প্রপার্টি আছে, এটা যে রিকভারি যেটা আছে রিকভারিটা হচ্ছে যে অন্যান্য ড্রাগসের চেয়ে অনেক দ্রুত হয়। এটা ইন্ডাকশনও প্রায় অনেকটা থাইপেন্টাল সোডিয়ামের মতনই, এটার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়ায় না, কারণ এটা হচ্ছে যে ব্লাড ফ্লো যেটা আছে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো, এটার সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোটা একটু কমায় দেয়। এই কারণে আমরা nowadays আমরা propofol সবচেয়ে বেশি প্রিফার করি টু প্রডিউস or to induction for general anesthetic drugs. কিন্তু এটা যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে এটার hypotension, it produce marked hypotension during induction with apnea, and it is painful at the injectable site. আমরা যখন হচ্ছে প্রোপোকল দেই তখন পেশেন্ট কিন্তু একটু পেইন ফিল করে, কারণ এটা ইনজেক্টেবল সাইটে প্রডিউস সাম পেইন, এন্ড এটা হাইপোটেনশন প্রডিউস করে, এবং হচ্ছে যে এটা আরেকটা সমস্যা হলো এটাতে ইট প্রডিউস ট্রানজিয়েন্ট অ্যাপনিয়া, that is a respiratory depression. It's transient, but it produces the transient apnea. Another drugs we use to reduce nowadays in short procedure. Short procedure like আমরা অনেকে দেখেছো যে বার্নের ড্রেসিং করা হয়, ইটস ভেরি মাচ পেইনফুল। বার্ন ড্রেসিং কিংবা সার্কামসিশন করা হয়, কিংবা স্কিন গ্রাফটিং করা হয়, কিংবা দেখবা যে অ্যাম্পুটেশন করা হয়। অ্যাম্পুটেশন মানে হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা ধরো যে ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য লিম্ব is terminated, short amputation যেগুলোকে বলে।
সেটাতে আমরা যে ধরনের ড্রাগ ব্যবহার করি এটা বলা হচ্ছে ক্যাটামিন। হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য ক্যাটামিন? Yes. Anybody have heard about the ketamine? Yes. কেউ কি ক্যাটামিন শুনেছো? ক্যাটামিনের নাম শুনেছো? শোনা শোনা হয়নি? আচ্ছা, কারো কোনো বার্নের ড্রেসিং দেখার অভিজ্ঞতা আছে? বার্ন কেসের? হ্যালো? No, sir. হ্যাঁ, বার্ন কেসের দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। দেখছি স্যার। আচ্ছা, এটা খুব পেইনফুল। দেখছো? আচ্ছা, স্যার তখন কি কোনো অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছিল? স্যার তখন যে একটা বার্ন ইনজেকশন কেসের স্যার ইনজেকশন ইন্টারভেনাস দেওয়া হয়েছিল, ইন্টারভেনাস দেওয়া হয়েছিল। তখন পেশেন্টের কন্ডিশনটা কিরকম মনে হয়েছিল? যে পেশেন্ট কি এরকম ছিল যে পেশেন্ট কনসাস, কিংবা পেশেন্ট বুঝতে পারতেছে, কিংবা পেশেন্ট ঘুমায় আছে মনে হচ্ছে, জাস্ট লাইক ফ্লোটিং ইন দ্য এয়ার, এরকম কিছু মনে হচ্ছিল? যে অনেকে বলে না যে মেঘের মধ্যে ভেসে যাচ্ছি, এরকম একটা হ্যাঁ অনুভূতি। এটাকে এই ক্যাটামিন আমরা ইউজ করি, এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ক্যাটামিন ইউজ করি। এবং এত কথা যেটা বললাম এটাকে বলা হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেস্থেসিয়া। হ্যাঁ, ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেস্থেসিয়া মিন্স পেশেন্ট রিমেন্স কনসাস। হ্যাঁ, পেশেন্ট কিন্তু কনসাস থাকবে, বাট patient become amnesic first. Patient lost his or her memory first, and patient becomes insensitive to pain. This loss of memory or amnesia lost for about 1 to 2 hours, and this analgesic action lasts for 40 minutes. This is very important. হ্যাঁ, যে কতক্ষণ আমরা ক্যাটামিন দিলে, আমরা যদি ক্যাটামিন দেই কতক্ষণ আমাদের অ্যানালজেসিক প্রপার্টি থাকবে। This for 40 minutes. So we have to perform the surgical procedure within 40 minutes. If we pass the 40 minutes, then the procedure becomes painful to the patient, as the patient remains conscious. Patient remains conscious, but he remains amnesic and insensitive to the pain. That is, the analgesic action remains for 40 minutes, and amnesic period remains for 1 to 2 hours. This is called the dissociative anesthesia. Okay. Yes, sir. হ্যাঁ, তোমরা হ্যাঁ, এখন এই dissociative anesthesiaটা আমরা কিভাবে প্রডিউস করে? This dissociative anesthesia is produced by the antagonism of the glutamic acid. Glutamic acid is the excitatory neurons, isn't it? Is a neurotransmitter that is the excitatory. তো আমরা যদি এটা ব্লক করতে পারি, তাহলে হচ্ছে the excitement, that is the pain sensation and amnesia, is produced by this drug. And this drugs has got some properties like it can increase the heart rate, increase the blood pressure, and increase the cardiac output. আমরা যেটা দেখেছি যে থায়োপেন্টাল সোডিয়ামে যেটা হয় যে কার্ডিওরেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, সার্কুলেটরি ডিপ্রেশন, তাই না? যে এখানে হচ্ছে যে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কমে গেছে, এখানে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা ফল করেছে, দ্যাট মিনস হাইপারটেনশন, তারপরে এখানে হার্ট রেটটা ফল করেছে। কিন্তু আমরা ক্যাটামিনে এসে যেটা দেখছি যে এটাতে হচ্ছে যে হার্ট রেটটা, এটা কার্ডিয়াক স্টিমুলেটরি ইফেক্ট, কিন্তু এটা হার্ট রেটটা ইনক্রিজ করে, এটা কার্ডিয়াক আউটপুটটা বাড়ায়, এটা ব্লাড প্রেশারটা ক্যাটামিন একটু আলাদা। হ্যাঁ, শকের ব্যবহার করতে পারি হতে ক্যাটামিন, কারণ হচ্ছে এদের হাইপোটেনশন থাকে, এদের হচ্ছে যে সার্কুলেটরি যে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কমে যায়, সার্কুলেশনটা কমে যায়। সেক্ষেত্রে শকের পেশেন্ট গুলোকে
আমরা ক্যাটামিন ব্যবহার করতে পারি ফর অ্যানেস্থেটিক পারপাস। এখন এই ক্যাটামিন ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আমরা বলবো, যে একটা হচ্ছে সাইকিক একটা ফেনোমেনন হয়, যে পেশেন্ট বিকামস হ্যালুসিনেটেড এন্ড হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডেলিরিয়াম এন্ড ডিসফোরিয়া। যে ক্যাটামিন দেওয়ার পর অথবা ক্যাটামিন আমরা যখন সার্জিক্যাল প্রসিডিওরটা পারফর্ম করলাম, তারপরে যেটা দেখা যায় যে পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম সাম টাইপ অফ সাইকিক ফেনোমেনা। পেশেন্টের হয়তো সেন্স আছে, কিন্তু he is become hallucinated and with the delirium and dysphoria. তো এই জন্য ক্যাটামিন দেওয়ার পর patient should be under observation for 1 to 2 hours. Okay, in post-operative room যেগুলোতে আছে সেগুলোতে under observation of a doctor or a physician or a trained nurse, it should be observed for about 45 minutes, 1 to 2 hours. And another advantage of the ketamine is there is less vomiting and bronchospasm. As we have told about the propofol, it had got the anti-emetic property, it does not got any vomiting. And in ketamine also, it produces less vomiting and bronchospasm. What are the contraindications? As we have already said, some indications of ketamine, like in shock patients, in dressing of the burns, in distal part amputations, in skin grafting, in আরেকটা যদি আমরা বলি যে মাইনর অর্থোপেডিক প্রসিডিওর কিছু আছে, যেরকম আমরা একটা হচ্ছে যে শর্ট টাইপ আমরা একটা কেওয়ার লাগাবো, সেক্ষেত্রে আমরা একটা বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, আমরা ওখানে হচ্ছে যে স্ট্যাবিলাইজেশন বাই দ্য কেওয়ার করব, তখন আমরা কেটামিন ইউজ করতে পারি। Now, what are the contraindications of using the ketamine? Contraindications are the hypertension যাদের আছে তাদের আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেহেতু এটা কার্ডিও স্টিমুলেটরি, এটা ব্লাড প্রেশার বাড়ায়। কাজে যারা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কেটামিন ইউজ করতে পারবো না। আর যারা হচ্ছে যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা যাদের আছে, অথবা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিউর, or those patient who has the previous history of increased intracranial pressure, in those type of patient we can't use the ketamine. Okay. Hello. জি স্যার। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে তোমরা আসলে বুঝতে পারছো কিনা, কারণ এই ভার্চুয়াল ক্লাসগুলোতে যেটা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়, কারণ মানে আদান প্রদানের বিষয়টা কিরকম হচ্ছে এটা বোঝা যায় না, যে আমি দিচ্ছি তোমরা নিতে পারছো কিনা, কিংবা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা খুব বড় ধরনের একটা সমস্যা যেটা হয়। তাহলে আমরা যদি আজকে যে যেগুলো পড়ানো হলো সেগুলো যদি একটু সামারি করি, তাহলে সামারির মধ্যে যেগুলো আসবে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছি হোয়াট ইজ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ অফ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, what are the states of general anesthesia, what are the stages. হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু দুই রকম জিনিস, একটা হচ্ছে স্টেপস হচ্ছে 3টা, স্টেজ হচ্ছে 4টা। what are the types of general anesthetic drugs, what are the pre-anesthetic medications, and we have told about the balanced anesthesia, we have told about the intravenous anesthetic drugs. আচ্ছা, এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো। We are losing time, only 10 minutes or so. কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে। স্যার কুমুলেটিভ ইফেক্ট একটা বললেন, এটা স্যার কি ধরনের ইফেক্ট? কুমুলেটিভ ইফেক্টটা হচ্ছে যে আমরা বলেছিলাম যে
থায়োপেন্টাল সোডিয়ামের ক্ষেত্রে কুমুলেটিভ ইফেক্ট হয়, যেহেতু এটা হাইলি মানে এটা হচ্ছে যে প্রোটিন লিপিড সলিউবল ড্রাগ, হাইলি লিপিড সলিউবল ড্রাগ। এটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার যেটা আছে সেটা ক্রস করে ভিতরে যেতে পারে। তাহলে এটা অনেকক্ষণ ধরে সেখানে থেকে এই ইফেক্টটা প্রডিউস করতে পারে। এটাকে বলা হচ্ছে কুমুলেটিভ ড্রাগ। যে ড্রাগসের যে হ্যাংওভার, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে একটা পেশেন্ট আমরা পেশেন্টকে হচ্ছে যে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম দিলাম, দেওয়ার পর তার অ্যানেস্থেটিক যে কন্ডিশনটা, হ্যাঁ, যে পেশেন্ট রিমেইনস আনকনশাস, এই কনশাসনেসটা তার ফিরে আসতে আমার একটু সময় লাগবে। কারণ হলো যে এটা অনেকক্ষণ থেকে যে ইফেক্টটা প্রডিউস করে সেটাকে বলা হচ্ছে কুমুলেটিভ ইফেক্ট। আমি কি বোঝাতে পারছি? জি স্যার, তার থ্যাংক ইউ মানে স্যার। রিকভারিটা স্লো হবে। কুমুলেশন মিন্স ইজ দ্য অ্যাকুমুলেটিভ ইফেক্ট। হ্যাঁ, আমরা যদি কুমুলেটিভ ইয়েটা ভাগ করি তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে যে কুমুলেশন মিন্স দ্য অ্যাকুমুলেটিভ ইফেক্ট, যেটা অনেকক্ষণ ধরে এটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার পাস করে বেশি পরিমাণে যেতে পারে, সেহেতু এটা হচ্ছে যে অ্যাকুমুলেশন যেটা হয়, এই অ্যাকুমুলেশনের কারণে যে ইফেক্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কুমুলেটিভ ইফেক্ট। ইয়েস, আরেকজন কি যেন বলতে চাইছে? স্যার এমন কি চার্ট আছে যেখানে কোন কোন ইন্ডিকেশনে কোন কোন অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ ইউজ করব, এমন কি চার্ট আছে কি স্যার? আমরা যে চার্টটা হলো এরকম যে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কোন ক্ষেত্রে কোনটা ব্যবহার করব। ফার্স্ট অফ অল, আমরা যে তিনটা স্টেপ বলেছি তাই না, একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন, একটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স, অ্যানাদার ইজ দ্য রিকভারি। দিস আর দ্য থ্রি স্টেপস। এখন ইন্ডাকশনের জন্য আমি বলেছি যে ইন্ডাকশনের জন্য আমরা ইনহেলেশনাল ব্যবহার করতে পারি। ইন্ডাকশনের জন্য আমরা ইন্টারভেনাস যে ড্রাগ গুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। এখন আমাদের একটা প্রসিডিওর দরকার যেখানে হচ্ছে যে র্যাপিড ইন্ডাকশন হবে, অ্যানালজেসিক প্রপার্টি খুব বেশি দরকার নেই, হ্যাঁ, অ্যামনেসিক প্রপার আর হচ্ছে স্কেলেটাল মাসল রিল্যাক্সেশন খুব বেশি দরকার নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম। একটা শর্ট প্রসিডিওর, খুব বেশি লং পারসিস্ট করবে না, কিংবা হচ্ছে যে আমাদের সেখানে হচ্ছে যে কার্ডিও রেসপিরেটরি কোনো ডিপ্রেশন নাই রোগীর, এরকম কোনো হিস্ট্রি নাই, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ড্রাগ হচ্ছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম। কারণ এটা ইন্ডাকশনের 20 থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে যে অ্যানেস্থেসিয়া প্রডিউস করে। জি স্যার। আর এটা এক্সাইটেডের যে স্টেজটা আছে, এক্সাইটেডের স্টেজটা যে স্টেজ অফ ডেলিরিয়াম আমরা বলেছি, যে স্টেজে ডেলিরিয়াম হয়, সেই স্টেজটাকে এটা ওভারকাম করতে পারে। ফলে এইটা একটা তুমি সুবিধা পাবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে কার্ডিও রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন আছে, হ্যাঁ, কার্ডিও রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই থায়োপেন্টাল সোডিয়াম ব্যবহার করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারছি ফেন্টানিল। জি স্যার। ফেন্টানিল ড্রাগস। এখন এই জিনিসগুলো আমরা বাদ দেই, কারণ হলো যে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম আর হচ্ছে ফেন্টানিল অথবা সাবফেন্টানিল, আলফেন্টানিল, এই ড্রাগস গুলো যেটাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, এই ড্রাগস গুলোর একটা কমন সমস্যা হচ্ছে যে হাইপারটেনশন প্রডিউস করে, ইজন্ট ইট? হাইপারটেনশন প্রডিউস করে। জি স্যার। তাহলে যদি হাইপারটেনশন পেশেন্ট ইজ ইন শক কন্ডিশন, তাহলে আমরা তখন কি করবো? তখন যদি শর্ট প্রসিডিওর হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে ক্যাটামিন। ওকে, কারণ জি স্যার। ক্যাটামিনটা হচ্ছে যে সার্কুলেটরি এটা বাড়াচ্ছে, হ্যাঁ, Elevated blood বাড়াচ্ছে, ব্লাড প্রেশারটা বাড়াচ্ছে। Yes. কাজে আমরা একদিকে যে পেশেন্ট গুলো হচ্ছে যে হাইপারটেনশন রয়েছে তাদেরকে আমরা ক্যাটামিন ব্যবহার করব, আরেক গ্রুপে হচ্ছে যাদের হচ্ছে যে ইয়ে আছে তাদের আমরা ব্যবহার করব ফেন্টানিল বা আল্ট্রাশর্ট লাইক থায়োপেন্টাল সোডিয়াম। এখন আমরা এই দুইটা বাইরে যেটা ব্যবহার করি, সবচেয়ে কমনলি যেটা এখন ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে প্রোপোফল। কারণ প্রোপোফলের ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে প্রোপোফল ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়ায় না, এক নম্বর। এটার হচ্ছে যে অ্যান্টিএমিটিক একটা ইফেক্ট আছে ইটসেলফ। এই জন্য এই দুইটার বাইরে আমরা এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি হচ্ছে প্রোপোফল ফর টু পারফর্ম ডে কেস সার্জারি। হ্যাঁ, এটারও কিন্তু যে ইন্ডাকশন যে সময়টা সেটাও কিন্তু খুবই কম। ওটা যেরকম থায়োপেন্টাল সোডিয়াম ছিল 20 to 40 সেকেন্ড,
it needs less than 2 minutes to perform anesthesia or induce anesthesia by the propofol. Yes. তাইলে কি তিনটাই মতো ইউজ করা হয়? না না, তুমি তিনটে একসাথে ইউজ করতে পারবে না। আমরা ইন্ডাকশনের জন্য যে কোনো একটা ব্যবহার করব। হ্যাঁ, ইন্ডাকশনের জন্য যে কোনো একটা ব্যবহার করব। ফর মেইনটেনেন্স ইন্ডাকশনের জন্য কিন্তু আমি বারবার বলছি, ইন্ডাকশনের জন্য যদি দেখি যে কোনোটাই সুইটেবল না, আমরা কিন্তু শুধুমাত্র হ্যালোথেন বা নাইট্রিক অক্সাইড এগুলো ব্যবহার করে কিন্তু আমরা অ্যানেস্থেসিয়া প্রডিউস করতে পারি, ইন্ডাকশন করতে পারি, ইন্ডাকশন স্টেজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু মেইনটেনেন্সে আমরা এরপরে যাবো হচ্ছে যে মেইনটেনেন্সে আমরা যে ইনহেলেশনাল ড্রাগস গুলো ব্যবহার করি সেগুলো নেক্সট আমরা লেকচারে হয়তো যাবো। কিন্তু ইন্ডাকশনে মেইনলি এখন আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে ইন্টারভেনাস অ্যানেস্থেটিক ড্রাগস। কিন্তু তিনটা একসাথে, আরো তো অনেক ড্রাগ আছে, এগুলো একসাথে ব্যবহার করার দরকার নেই। কিন্তু প্রি অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন আমরা যখন ক্লাসিফিকেশনে বলেছিলাম, তখন কিন্তু ক্লাসিফিকেশন অফ জেনারেল অ্যানেস্থেটিক ড্রাগস এর মধ্যে কিন্তু মিডাজোলাম, হ্যাঁ, ডায়াজেপাম, এই ড্রাগগুলো বলা হয়েছে। কিন্তু এই ড্রাগগুলো অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করে অ্যাজ এন অ্যানজিওলাইটিক, that is the pre-anesthetic for pre-anesthetic medications. Yes. আর কোনো কোশ্চেন করো? হ্যালো, হ্যালো, No, sir. না হ্যাঁ, স্যার নাই। আচ্ছা, তাহলে আজকের ইয়েটা আমরা লেকচারটা শেষ করতে পারি, আমাদের সময় প্রায় শেষ। ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি যেটা আছে, একটা হচ্ছে লোকাল অ্যানেস্থেটিক আর ইনহেলেশন অ্যানেস্থেটিক ইনশাল্লাহ পড়াবো। তো সবাই ভালো থেকো, যত্ন নিও, Assalamu alaikum. নিরাপদে থেকো। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম।